Alright, today we are going to talk about the senses, specifically how we see and how we listen. Hoy vamos a hablar de los sentidos, de cómo es la visión y cómo es el sentido del oír. It is amazing, super amazing how the brain communicates, sends signals to another cell, and these signals reach an effector, an organ that is going to react to a command and establish or do something or balance something. We're going to learn a little bit about this neurosensory command information, which before we talk about the vision and the hearing, we need to understand of the complexity of our brain signaling and brain functioning. And because of that, first, we're going to start with the limbic system. Es increíble el ver, el saber de tantos señales de comunicación que hay a nivel de las fibras nerviosas o las neuronas, de qué tan complejo es este mecanismo, el cual manda señales a células, a órganos, para que estos puedan hacer un trabajo o puedan parar o balancear algo que está fuera de los estándares o de la calibración. Nosotros vamos a hablar de la visión y del audio, pero antes de llegar aquí tenemos que hablar del sistema límbico, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a estar hablando. Now, when we talk about homeostasis, let's remember one thing. In homeostasis, we have sensory neurons or nerve fibers or brain cells, which sends specific signals to the thalamus. Is the thalamus the waking center that is going to send signal to the cerebral cortex? And once the cerebral cortex receives that information, it will understand and send another command to fix something. For example, the olfactory neurons, they will send signals to the thalamus. The thalamus will send signals to the cerebral cortex. And if, let's say, it smells something really good, the brain will receive that as a very good smell, and that will instigate either the necessity of you eating more or not eating more. Think about this. You're very hungry, and then you go to a place to eat something, and it happens to be that while you're sitting down, there is a very bad odor. Something stinks like dead tissue. Do you think you're going to still have the appetite? You're going to feel hungry? No, you're not. Why? Because the cerebral cortex identified that as something bad, and that will block the hungerness, the appetite. And the limbic system has to deal with all of that, because the limbic system not only relates information to the cerebral cortex, but also relates information to the thalamus. And it's all a complex of connection that goes from one area to another at the end of the day to send the information through the thalamus and from the thalamus to the cerebral cortex. Esta gráfica que tú ves aquí identifica ese centro complejo de la homeostasis, en el cual neuronas, fibras nerviosas, células del cerebro, sensores, mandan información, mandan señales al tálamo, de la misma forma que lo hace el sistema límbico. El tálamo es lo que nos dice a nosotros que estamos alerta. Pero el tálamo manda esta información a la corteza cerebral, que es ahí donde nosotros nos damos cuenta de lo que en realidad está pasando en el momento. ¿Qué pasa? Tenemos las neuronas olfatorias. Si tú entras a un restaurante porque tienes hambre y te sientas y de repente tú empiezas a tener un olor muy feo, como a comida podrida, ¿a ti te va a dar o vas a tener como quiera hambre o el apetito? No. Por eso el cerebro
la corteza cerebral manda una señal diciéndote eso no es placentero. Y ahora te da una señal para tú levantarte e irte porque tú sabes que eso no es bueno para ti. Eso es lo que se llama la homeostasis. Y todo este complejo de sistemas, de órganos que estamos aquí, yo lo voy a mencionar más hacia adelante. The limbic system consists of a complex of network of neurons or nerve fibers or brain cells, and they are associated with many structures of the brain, which includes the olfactory bulbs that you could see here as like two little antenna or antennas, right? And we also have portion of the cerebral cortex. We have the cingulate gyrus of the cerebrum. We also have portion of the thalamus, portion of the hypothalamus, and portion of the amygdaloid nucleus of the basal ganglia. This is just to show you that the limbic system is not one specific area, but a multiple area which is interconnected. Este es el sistema límbico. El sistema límbico consiste de un network, de una conexión entre diferentes estructuras, como es el olfatorio, que como el nombre lo dice, olfatorio, de oler, ¿ok? Porción de la corteza cerebral, el gyrus cingulate del cerebro, el mini pequeñito cerebro que tiene que ver con la coordinación de movimientos específicos, partes del tálamo, parte del hipotálamo y el núcleo amigdaloide de la ganglia basal. Aunque esto no es una área específica, pero todo está interconectado y esto tiene que ver totalmente con lo que hoy estamos hablando. ¿Con qué? Eso viene en el próximo. Como tú ves aquí, how you can see here, the main function of the limbic system is the generation of emotions. Happiness, joy, euphoria. Euphoria means great joy, when you are super hyper, super excited. Anger, rage, anxiety, fear, and terror, besides sadness and depression. All of this is what the limbic system have to deal with. El sistema límbico, tiene que ver con las generaciones de emociones. Las emociones, por ejemplo, de estar contento, de estar eufórico, con una gran ansiedad, pero contento. Estar incómodo, con ira, tener miedo, ansiedad, terror, depresión y tristeza. Todo esto tiene que ver con la función principal del sistema límbico, que es la generación de emociones. Now, when we talk about emotional state, that can affect your level, my level of awareness via the thalamus, the waking center. Anxiety, fear, excitement, anger will increase your level of alertness, or the depression, like sadness, will decrease the level of alertness, like when you sedate, when you take medication to sleep, for example. So en el sistema límbico, estos niveles de emociones pueden afectar tu nivel de alerta, de conciencia, a través del centro del estar uno alerta, que es el tálamo. Lo que es la ansiedad, el miedo, el estar excitadamente alerta, tener una ira, puede incrementar los niveles tanto de estar alerta como de estar en depresión. Como el estar triste, esto baja, ¿ok? Y la depresión, esto baja los niveles de alerta, como cuando uno está sedado con algún medicamento para dormir o te tomaste algo para dormir.
So once again, one of the main things that the limbic system does is that it controls the motivation, which equal passion. Again, what is one of the functions of the limbic system? It controls the motivation, which equal passion. So, una de las cosas que el sistema límbico controla es la motivación. Y cuando tenemos motivación, eso iguala a la pasión. Y ya entenderás por qué eso es necesario saberlo. Right. So, let's just give a summary of what we already have said to you. This is a mid-sagittal section of the brain. Like if you cut a lemon in half or a tomato in half, side by side, that is a mid-sagittal section cut. Bueno, aquí estamos viendo el cerebro. El cerebro en un corte mid-sagital. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como cuando tú coges un cuchillo y tú partes o cortas un limón o un tomate o una banana por la mitad. Eso es un corte mid-sagital. And like I was saying, because the limbic system have to deal with the center of emotions, and that is called the limbic system, but it's not that it's in a specific area. It's just a series of different network cables, let's say, or nerve fibers interconnected with so many tissues, so many organs, as we're going to see here. So, como dijimos que el sistema límbico no es una área específica, sino una red de conexiones de cables, de fibras nerviosas entre diferentes órganos o organelos en el cerebro. The first thing we want to know is, what is the cerebellum? The cerebellum is what makes you being alert. Is when you are conscious, when you are aware of everything that surrounds you. ¿Qué es lo que es el cerebellum? El cerebellum es lo que en realidad te dice que tú estás consciente, que estás alerta, que estás mirando, que estás percibiendo lo que está pasando en el momento. Besides that, we also have the hypothalamus, which is the center of homeostasis. Remember that your blood pressure doesn't stay constant because it wants it. That your body temperature doesn't stay constant because you wanted to. That your glucose level doesn't stay constant because you want to. It already has a set point, which is set up. And when one of these sets are off, either down or higher, it initiates a series of events to balance everything back to normal. And that is called homeostasis. So el hipotálamo, que es el centro de la homeostasis, y recordándote lo que es la homeostasis, que es un balance. Recuérdate que tu presión arterial no se queda a un nivel X porque tú quieres. La respiración no está entre 12 a 20 porque tú quieres. La azúcar no está de 70 a 100 miligramos por decilitro porque tú quieres.
Todo esto, cuando está fuera de balance, este sistema del hipotálamo manda diferentes señales a diferentes lugares del cerebro para poder restablecer los niveles que ya estaban supuestos estar bajo un estándar. Y eso es lo que se llama la homeostasis. You also have the thalamus. Remember that the thalamus is what we call the waking center. It is the sensory relay station. It means that when the thalamus receives the signal, the information, it directs that to the cerebral cortex or the cerebellum, and that's when you become aware. So el thalamus, como ya hablamos, es el centro de estar alerta. Pero es como una área que manda el mensaje ¿a dónde? A la corteza cerebral, al cerebellum. So cuando el thalamus recibe una información y él la manda al cerebellum, a la corteza cerebral, entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos conscientemente de lo que está ocurriendo. At the same time, we have the cerebellum. In the cerebellum, we have what is called the coordination of complex skeletal muscular activity and movement. Like when you tie your shoes, like when you're going to draw, that you don't want to go specific to above a specific point, being very specific. That's the cerebellum what does that. So el cerebellum lo que hace es que coordina esos movimientos tan complejos musculoesqueletales como cuando estás pintando y tú vas a pintar un puntito solamente y no te va a pasar de una línea. Eso, un movimiento coordinado como cuando te amarras los cordones. Okay? Independent of that, all these structures, they all deal with center of emotion. Y todo esto lo que tiene que ver con el centro de emociones. But how do we know that? How do we know that if I touch, for example, one tissue of the brain, you or the patient is going to feel sad, alert, happy, anger, depressed? Pero ¿cómo es que sabemos nosotros que si tocamos un área del cerebro, este paciente puede sentir tristeza, euforia, muy alegre, depresión? ¿Cómo sabemos esto? Because in the brain, we don't have pain receptors. So when there is a surgery, open brain surgery, when we have an open brain surgery, we don't have the patient in a complete unconsciousness. It means that we want the patient to be alert, because when we touch a specific area of the brain, we ask the patient, what do you feel? And that's when the patient says, I feel sad, I feel happy, I feel anger. So by touching a specific area of the brain and asking the patient, we know what that area is actually sending signals of command of information to the cerebral cortex. So, cuando uno toca una área del cerebro, una operación abierta de cerebro en el cual el paciente no está sedado, ¿por qué no? Porque en el cerebro no hay receptores del dolor. So, cuando uno toca una área del cerebro y le pregunta al paciente, ¿qué sientes? Y el paciente en ese momento te dice, me siento con ira, me siento depresivo, me siento súper contento. Pues por eso, por estar tocando y preguntando al paciente, nosotros o los científicos han podido identificar para qué sirve cada una de este tipo de áreas. Now, we have some classification of sensory neurons based on the scheme of Sir Charles Sherrington, who was awarded in the 1932 Nobel Prize in Physiology of Medicine for his work in neurophysiology. Because of him, we know about sensory neurons, about receptors. Information-rich consciousness, awareness. And there are two major subgroups. We have what we call stereoreceptors, which provide information about the external environment. This includes photoreceptors. Photo means photon, light. Chemoreceptors, receptors for chemicals. Olfactory receptors, the taste buds. Somatic nociceptors, which are stimulated by chemical mediators of inflammation. Like injured cells release kinins, remember that? And prostaglandin, and that's how you feel pain. So once again,
So we have a many multiple type of photoreceptors, of sensors, of sensory neurons, and they all will be initiating a specific information or action potential to let you know what is happening internally, even if you don't see it. So, hay una clasificación de neuronas. Desde el 1932 tuvimos un premio Nobel a un doctor, Sir Charles Sherrington, el cual fue quien descubrió o describió este tipo de receptores, de sensores a nivel neuronal, a nivel cerebral, los cuales incluyen los esteroreceptores, los cuales proveen información del medio ambiente, como son los fotoreceptores, que foto de photon significa luz, los de químicos, quimorreceptores, que significan químicas, como los receptores del olfato. En la lengua tenemos los taste bud, nos da, podemos nosotros saber los de diferentes sabores. También tenemos los somatic, significa cuerpo, nociceptors, el cual viene una acción de potencial o un impulso o una conducción de lo que se llaman los mediadores químicos de inflamación. Recuérdate que cuando una célula está en un trauma, ella produce los kinins y los prostaglandins, que son ¿qué? Químicos mediadores de la inflamación. Y esto es lo que te hace sentir a ti el dolor. Now, imagine that you are seeing the spinal column. And remember that the spinal column or spinal cord is part of the central nervous system, which includes the brain and the spinal cord. In this spinal cord or in this central nervous system is that we have the thinking, the memory, and the decision making. That is normally done by neurons that are inside this tissue. We have in this, I mark it or I label it in red and in blue, like 4 nerve fibers. We have millions of these nerve fibers. And we have those red that will input, that will take information, and we have the blue that will take out information, will send command information. So we have sensory neurons and we have motor neurons. Now, when we talk about the effectors, remember about homeostasis, we are talking about organs and glands. And when we talk about visceral, we talk about internal organs that sense action potentials, signals to our central nervous system so that we are aware. No, in this case, visceral, we are not aware. That happens inside and the body fixes it without you being aware. For example, when your gallbladder secretes bile, do you feel that? When your bladder is filling up, do you feel that? When your alveoli are filling up with air or CO2, do you feel that? No, you don't. So these are visceral, internal. So that sends signals to the brain and the brain will send another commands to fix it, to balance it, to alleviate that. Aquí tenemos una gráfica que es para que tengan una idea. Cuando hablamos del sistema nervioso central estamos hablando del cerebro y de la columna espinal, que es donde pasa el proceso de pensamiento, de memoria y de tomar decisiones por células que están internas allá adentro. Tenemos aquí, yo puse 2 líneas de color rojo y 2 líneas de color azul. Eso semeja fibras nerviosas, neuronas. So, tenemos fibras nerviosas que llevan información hacia el cerebro. Y el cerebro, cuando recibe esa información y quiere mandar un comando, pues lo manda a través de estas líneas que están en azules. Nosotros tenemos células que son sensoriales del cerebro y células que son motores del cerebro. ¿Para qué? Para mandar, para ejecutar un movimiento o una reacción porque algo no esté bien. Por ejemplo, cuando estos sensores mandan información a los effectors, recuérdate que los effectors son los órganos y las glándulas. Eso está en homeostasis. Como por ejemplo, en los órganos internos, cuando mandan una información del cerebro, ¿ok? Tú estás y percibes esa información. ¿Qué significa visceral interno? So, no. Cuando dentro de tu cuerpo
la vejiga urinaria se está llenando, tú no lo sientes. Cuando dentro de tu cuerpo la vesícula se está llenando de bilis, tú no percibes eso. Cuando a nivel de los alveolos hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿tú lo sientes? No, tú no recibes eso. Pero el cerebro sí, y él manda un comando, una señal, un potencial de acción para regularlo, para controlarlo. Y eso es lo que tenemos nosotros. Pero en esto no hay 4, hay millones de fibras nerviosas que están haciendo esto en todo nuestro cuerpo. So when we talk about visceral, remember, those are things that you don't feel. This is the information that does not reach your consciousness or is only poorly defined and localized. What includes these sensory chemoreceptors, like for example, oxygen. We already talked about CO2, hydrogen, glucose. We have nociceptors in the viscera, which are stimulated by chemical mediators of inflammation, which happens when an injured cell releases kinins or prostaglandin, and then is going to have a compensatory reaction of feeling the pain so that you could stop or you realize that something is happening to you. So, cuando estamos hablando de que hay cosas que no llegan a tu conciencia, información, como son los quimioreceptores a nivel de las vísceras, como es por ejemplo lo que habíamos hablado del oxígeno, del dióxido de carbono, del hidrógeno, de la glucosa. Nosotros tenemos nociceptores a nivel viscerales, el cual son estimulados por mediadores químicos de inflamación, que usualmente eso sucede cuando hay un daño, un trauma en una célula, y esta produce esos químicos mediadores de la inflamación, como son los kinins y los prostaglandin, y esto resulta en nosotros sentir ¿qué? El dolor. Now, as part of the other receptors, like the mechanoreceptors, that have to do with touch, with pressure receptors, vibration, when something tickles or when something itches. Okay, we have receptors for all of those as well. Also, we have the auditory receptors or the cochlear receptors for hearing. We have the thermoreceptor, and as the name suggests, thermo means what? Temperature, when it's cold, when it's hot. We also have proprioceptors, and when we talk about proprioceptors, we're talking about movement, kinesthesia. Kind, movement, sthesia, sensation. So it sends information to the sensory neurons about touch and pressure, light pressure, heavy pressure. All of these provide information as position of the head and body in space. And when we talk about that, we're talking about the vestibular apparatus, which have to deal with balance and equilibrium. Okay, which include, for example, muscle stretch receptors. We have there the Golgi tendon organs, joint receptors. When we talk about the vestibular apparatus, it's talking about the balance and equilibrium, such as the semicircular canals, the uricles, and the saccules, which we're going to talk about later on in more detail. So, siguiendo con todo esto, vienen los receptores mecánicos porque tiene que ver con el toque, con la presión, con vibración, con picazón. Para todos tenemos receptores, como también tenemos receptores cocleares para el audio. También tenemos receptores para la temperatura, si algo está muy frío, muy caliente. Tenemos proprioceptors, que tiene que ver con los movimientos, lo que se llama kind, movement o estesia de sensación. Okay, los cuales nos deja saber si esa presión es muy fuerte o muy leve. Okay, now, todos estos receptores mandan información al cerebro en base a posición, ya sea de la cabeza, del cuerpo, en espacio. Para eso tenemos lo que se llama el aparato vestibular, que nos dice cómo está el balance y el equilibrio nuestro. Hablando de los canales semicirculares, el saccule, el auricle, el cual voy a hablar más hacia adelante sobre esto. También cuando un músculo se estrecha, contrae, se relaja, ¿okay? Ya sea porque a nivel de los tendones Golgi, esos son órganos que están en los músculos o en los receptores de las coyunturas, se extienden o se contraen. Todo esto tiene sensaciones, tiene receptores que mandan información hacia la corteza cerebral. Now I'm going to be talking about a few examples of like when the skin
receive an impulse and how it goes all the way to our, let's say, nerve fibers to reach those three orders of stimulus in which it touches specific sensory neurons and then motor neurons to actually activate the effectors to compensate or to do something. En el próximo slide ahora voy a venir con un ejemplo de, por ejemplo, en la piel, cuando por alguna razón u otra recibimos un estímulo y este estímulo lo va a llevar a través de las fibras nerviosas hacia las neuronas sensoriales, hacia el spinal cord, la columna espinal, y de ahí va hacia las neuronas motoras, las cuales van a mandar ese potencial de acción hacia los efectores, que serían los órganos o las glándulas, para que pueda compensar o arreglar lo que está fuera de balance. All right, guys, before I start, let me just identify a few things here. We're going to start with the skin right here. You see, it says receptor. And you could see that over here, in this area here, it's like 3 fibers. All right? We call that synapses or synaptic ending. Then we also have here, like in yellow, you see that? In yellow, in yellow, in yellow. These are like a cover, an insulation, a myelin sheet that will help the action potential, the stimulus, the signal to go fast. Then we have here a body cell, which normally we call it dorsal root ganglion. And then we have here the white matter. All this is white matter. Okay. And then we have the gray matter. All this is the gray matter. And then inside we have brain cells. And these brain cells or neurons, we're going to call it interneuron. And then this whole structure here is the spinal cord. And then these motor neuron cells will be sending signal all the way down to the effectors. The effectors are muscles, organs, glands. And they will also synapse, as you see here. They also have some fibers there. And that's what's going to be sending what we call neurotransmitters, okay, chemicals, in which those chemicals will be reacting by doing a compensatory system or movement in order to compensate, to fix, to balance what is going out of normal standard or out of normal set point. So once again, let me mark it again in another color. This is the skin right here. In the skin we have receptors. Those receptors have some synaptic, okay, fibers here. These here, those are a layer that insulate the nerve fibers. It's called myelin sheet. And then you also have here a sensory neuron, a cell body that we call it dorsal root ganglion. Here, the white matter is all these things here that is just white. And over here, we call that gray matter, in where we have interneuron or brain cells inside. Then all this area here is the spinal cord. And then the signals or the action potentials that is being sent in from all these neurons or this pathway or orders will go from the motor neuron that will send a signal to the effectors, which are normally organs and glands. And that is how our body normally, or the brain normally, will start compensating or fixing what is not on check, on set point, or on balance. So the cell body, okay, of these sensory neurons, what normally do, as I said, is located in the dorsal root of the spinal nerve or dorsal root ganglion, and from it will usually enter
the spinal cord and will synapse, will touch, will get right at the level it enters. We know that there are some exceptions to this, okay, like the dorsal white column pathway. But let's continue. The second neuron is myelinated, and then it decussates. When you mean decussate, it means that it crosses. For example, we already know that, let's say an example, the fibers, the nerve fibers from the right lobe of the brain will normally decussate, will cross over, will send signal to the left side of the brain lobe, or vice versa. So once it decussates, that information that we know is going there, all right, it will reach what we call the cerebral cortex or the brain, so that we get conscious or we get an alert of what's happening into the body. Then it travels to the white matter as part of the sensory tract, to the hypothalamic tract, also the dorsal white column tract, and the spinal cerebellar tract, which are sending sensory action potentials. They are sending impulses, signaling, and most of the time, this information goes into the thalamus. Remember that the thalamus is the waking center. It's what makes you alert. There are some exceptions to this. For example, as I said before, well, no, I'm going to say now, the spinal cerebral tract sends action potential signals to the cerebellum, but most of the time the information goes into the thalamus. And you know that the thalamus is a major relay station for sensory information, which normally is synapses into the third myelinated neuron that sends also that information to the primary sensory area in the cerebral cortex, which is located in the parietal lobe of the cerebral cortex. And this is usually the pattern. If there is by any chance a block, let me mark it down in yellow. Okay, if there is a blockade here, for example, that signal would not get there to the effectors. And the signal of maybe that the brain wants to send to the gland or to any given organ will not be received, and there will be not a compensatory movement. If there is a block here, for some reason, injury, anything, then the signal still will not get into the effectors, the organs and the glands, and there will be no compensatory event. If the problem is here, okay, in the interneuron, again, the sequence of sending that action potential or that information will not reach the effector. So that means that when we have an injury, either in this receptor or this path or this path or this path or this path or this path, there will not be a reaction. Therefore, what we're supposed to correct, what the body is supposed to correct, it will not take place. And that is basically the whole pattern. I'm going to repeat it in a different way now, and you'll see it better. I hope you'll see it better. Now, this graph represents the general pattern of how most sensory information gets into the brain. Esta gráfica que está aquí normalmente enseña el patrón, el camino, la forma de cómo las informaciones internas de nuestro sistema, de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo, llega hacia el cerebro. And normally it takes 3 steps for any neuron to bring information into the cerebral cortex or into the brain. Y normalmente son 3 pasos, 3 neuronas que tienen que pasar esta secuencia para que llegue la información a nuestra corteza cerebral, a nuestro cerebro. Now, if you see here, number 1, let's say we have a stimulus, right? And that stimulus go specifically into that number 1. What is that number 1? That is called an interneuron inside. But that came specifically from the skin. So let's say that you had eyes on top of your skin,
or you put oil, or you put something that is kind of warm or hot, those sensors or receptors in the skin are going to send that signaling into the sensory neurons that are inside your spinal cord, the interneuron. So vamos a pensar que en tu piel tú pusiste un hielo. Vamos a pensar que está algo caliente, por ejemplo. Los receptores que hay ahí en tu piel van a mandar la señal a través de una neurona de sensorial de sensitividad y la lleva hacia las interneuronas que están en la columna espinal. Then from that step number 1 or first order, then it goes into the second order, which is in this case the motor neuron, that is going to go directly into what we call now the effector. When that effector, which could be a gland or an organ, it will react doing something. Entonces, de esta neurona motora, que sería el segundo orden, de ahí esa señal va con un comando para los efectores, que son o músculos o glándulas, y cuando éste recibe la información, entonces él va a reaccionar haciendo lo que le mandaron a hacer, haciendo su respuesta compensatoria. ¿Ok? Todo esto es la secuencia que debe ocurrir para que indiscutiblemente la señal, la información llegue y pueda al cuerpo balancear en una forma de compensación. So all these steps, they need to gather together. They need to go 1, 2, and 3 in order for your cerebral cortex receive the information from the thalamus, and then the brain sends information, okay, to that effector, and then that effector, meaning an organ or a gland, will react by doing something to balance or compensate what is going or what is not balanced. That is just the way all of this is working. It is amazing. Just as another example, let's say that you got injured, okay, by something that is, that cut your skin. When the skin get injured, it will release chemicals mediators of inflammation, like, remember, bradykinin, like the kinins, okay, prostaglandin, and that will send signals to the pain sensory neurons, and that will go into all 3 orders, going back to the cerebral cortex, and then you're going to feel it, and then you're going to react, and then by your react you will compensate either not to move or to take it off. So esto es un ejemplo una vez más de si tú te cortas con algo cortante en tu piel, como el tejido se rompe, ya tiene un trauma, va a producir enzimas que son las enzimas mediadoras de procesos inflamatorios, como son la bradykinin, como son la prostaglandina, ¿ok? Esta va a mandar señales hacia las neuronas sensoriales del dolor. Y estas neuronas sensoriales o fibras nerviosas del dolor van a mandar la información hacia todos esos órdenes 1, 2 y 3, donde va a llegar hasta la corteza cerebral, y entonces nosotros percibimos el dolor, y eso nos ayuda a nosotros a parar. Si estamos, por ejemplo, caminando y tenemos un vidrio en el pie, te paras porque estás sintiendo el dolor, miras y remueves eso. Eso es una acción compensatoria a lo que te está creando un daño. Now, this is another example. In the event you touch something that is hot, for example, all right? And we have the dendrites. If you see here at the bottom, let me mark it here. Okay, that will receive that stimulus, that will send the signal to sensory neurons, okay, as you can see here. And then that will go, it will pass through the cell body, through this myelin sheet here. It will get into that cell body, the associated neuron or interneurons inside of the spinal column, and that will send then signal to the motor neurons so that it could
react into the effectors by means of movement or secretion of anything into any given organ or any given gland. So, si miras esto que está aquí, esta gráfica es otro ejemplo una vez más de cómo las dendritas van a recibir el estímulo, ya sea porque estaba muy caliente o muy frío o algo, y esto va a llegar a las neuronas sensoriales, va a pasar por el cuerpo celular, de ahí va hacia la interneurona, que es la que está asociada a nivel ya en la médula espinal, y de ahí va a mandar el impulso o el potencial de acción hacia las células motoras, neuronas motoras, para que este estimule los effectors, que son los órganos o las glándulas, ya sea para contraer, para relajarse, para pararse o para producir sustancias. But what happens if somehow you have a block in the spinal column because of an injury, because of an accident? You said it. There will be no stimulus, no reaction, because the brain is not receiving the information, therefore will not be able to correct or to balance all these problems that already these receptors perceive. So, ¿qué pasaría si hubiera un trauma en la columna espinal, en el gray matter? Ya ahí no llegaría la información al cerebro, a la corteza cerebral, y entonces la corteza cerebral o el cerebro no mandaría los impulsos a todo lo que tiene que mandar para arreglar, para corregir, para compensar. Por eso hay que tener mucho cuidado con nosotros, con nuestro sistema nervioso central, con nuestro sistema periferal, porque un trauma puede causar algo muy dañino, muy malo. So, look over here again. The sensory nerve fibers, that's the first order neuron, remember, it synapses onto the myelinated interneuron. That's the second order neurons, and then it goes into the central nervous system where we're going to feel either the warmth, the cold, the pain, whatever sensation. And then the body will actually, the brain perhaps, will deliver the third order. Let's say that you have pain in your tooth, as we see here. It will go and it will be projected in the third order. The thalamus receives the information. Once again, let's go here. Let's say it's in here. Let me see here, red. Okay, I receive the pain. It goes through the whole dorsal ganglion. Then it goes to the second interneuron, and then it goes into the third neuron, which is actually the effector to either block or stop what is happening right now. So this is actually the way everything in our body works. Okay, de esta es la forma que nuestro cuerpo trabaja. Ya si, por ejemplo, un dolor de muela va a recibir en el sensor, en la primera neurona sensorial, de ahí la manda al ganglion, de ahí va a la segunda neurona a nivel que está dentro del tejido, dentro de la, ¿cómo se llama esto? Oh my God, se me va el inglés y se me va el español. Dentro de la espina dorsal, ¿ok? A la interneurona, la cual le va a mandar una información al tálamo. El tálamo reconoce que hay un problema y manda la señal a la corteza cerebral. La corteza cerebral va a mandar una señal a la neurona motora para que ésta mande una señal a los efectores, que serán ya los órganos o las glándulas, para que produzcan o compensen el bloqueo y baje la intensidad de este dolor. Así es como trabaja esto normalmente. Well, right now you understand that based on physiology, on how the brain functions, on brain cells, now you understand that only two things are needed: motivation and passion. That's the way you learn. Bueno, ya con esto ustedes saben que todo basado en ciencia, neurociencia, células cerebrales. Ahora sabes que solamente necesitamos dos cosas para poder aprender lo que tú quieras: la motivación y la pasión.